So, today, maghimo taog pickled papaya. Humana og panit, guys. Charam! Naligo sa ta after magpanit kay pinawisan tayo ng maraming singot, guys. Nagpanit. Lisod magpanit. Ito na siya washed and slice, then kuskus. As you can see, I got my kilay. Done my kilay para di tantong luyon. So let's wash first. So guys, mag-start na ta. Kagahit. Grabe ka kusgan, guys. So, ano sa na? Grabe ka lami. Oh no! $48 din. Ha? 48 years din yun. Pang cheese, magod ni. Dapat. Pero wala na may lain nga. Raspahan. Nakoy partner dere, guys, pero di siya ganun magpakita. I-subscribe na lang ninyo, Uncle James TV. Testing. Dere, iyaharas pa, no? Ako akin ni pang cheese. Gabi ka pino. Mukhaon sa ako. Gabi ka gagmay o gagyo. Tcharam! Marami. Oh no! Hawoy. Oh, hindi mo ang gigamit. Kaya guys, oh. Gabi ka paspas, di ba? Wala pa ako. Wala ito. Count ako, guys. Abis ka lang. Kasi hindi pa ako buntis. Favorite na ako ang papaya. Pag buntis na ako, mas grabe siya paborito. Raspas ako, guys.
Sa bukid sa una guys, magraspa mi og kalibre dayon ipoto. Grabe kalami. Mong aptik ko magraspa pero di lang mga raspahan. Mong gabi ra kagamay ako agi. Pero aptik ko magraspa. Count ako. Stay ko lang. Ang tao sila. Be. Ang tao sila dito. Sige, story. Pabango ko ka-try og yan nga raspahan. Kaya mong raspahan sa bukid kaya lata. Sige ko masamad. Hindi ito. Dire. Tindugan man gusto mo. Jadi anak malubo. Ginala ido. Gipaspasanan na ako ni guys ha. Pero maro yun yung resulta. Gabi na nakapaspas. Pero guwapa man sa resulta. Gabi ka fine ba iya? This one? It's a wafer. Yes, it's a wafer. Just loves wafer. Naog na akong baby girl, guys. Come. Say hi, guys. Hi guys. Please subscribe to the channel. Say again. My channel. Achara. Why you wake up? Did you cry there? Huh? Why? It is very tricky to find. Oh. Very tricky to find. Yes, Why? Ayan na. Kay mother. Put it there. Want to eat more like this? get bigger, bigger, and bigger. Oh. Is it true? Yes, if you eat more, it will get bigger and bigger and bigger Wait! and taller. Achara. Yes, like nanay. And Tata. Two. A daddy and a mommy? Oh, it's all, yes, when the time comes, when you Yeah. get older. The time comes. Thank you. Mama. Mama. Grabe, di ba? Muna iaagi guys, so grabe karaghan. Imo. Diyan ako ah.
Tungod ni sa raspahan ako guys. May sige sa kukaon. Ang resulta way agi. Atcharang Pinoy. Atsara Pinoy. 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 Not Pimoy. Pinoy. Pinoy. So our ingredients is hilaw na papaya, Very cute. pineapple instead of raisins. I don't like raisins. So I use pineapple, then bell pepper, and the carrots, onion, ginger, and what's Jar. this one? The white one. It's a garlic. Oh, garlic. Well ready. Well ready. Put all the ingredients. There's carrots, pineapple, I love pineapple. onion, garlic, and ginger, and a red bell pepper. Oh, very amazing. Huwag mo din nag-play atong video. Oh my goodness. Can stand there. So, The we already put it here. The other one. We'll leave a space kay para sa atong brine mixture later. So, muna siya guys. Just mix, mix, mix. Mix. And put it in a jar. Yes. Put it in a jar. We'll make it faster. Okay, we'll cook pa for dinner. Yes. We need to do it faster, guys. Shout out to Auntie Beb for the papayas. Shout at Auntie with the pickle papaya. Thank you so much. Thank you so much. Oops, my eyes. So, ingana na kadaghan. Yeah. We'll cover it na. We'll do the brine mixture. Oh, it's so colorful. Look at that. Very careful like that. Yes. Oh my. So guys, we'll start for the brine mixture sa atong atsara. We'll put water. 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 Guys, tibukal na itong water. We'll add paminta, black pepper, whole. Coke, powder. No, that's swimming, Nana. That's swimming. Nag-swimming na ang black pepper. Yes, that's swimming. Then we'll Nana. add sugar. I will use brown sugar. That's swimming, Nana. Tansya-tansya lang yan, guys. Sa inyong taste. Challenge, guys. Ang kainit na, guys, ang magluto sa atong mga sagol.